Velkommen. God aften. Shall I just explain? I'm going to try. I want to stand here. I want to be able to see Jeg you. vil The rigtig gerne lights in the way. stå helt herude, så jeg kan se jer. 3.5, 4 years ago, me and my wife Beki really felt it was time to move the church that we were in leadership of on the west side of London. For 3,5, snart 4 år siden, der følte min kone Beki og jeg, at det var på tide, at vi flyttede ud af den kirke, hvor vi var på vestsiden af London. And the bishop, I'm Anglican. I'm an Anglican vicar. I'm an Anglican priest. Jeg er anglikansk præst, Which means I have authorities above me. I have a bishop that's above me. det betyder, at der er mennesker, som er over mig, for eksempel en biskop. And the Bishop of London said to me, Chris, what do you want to do next? If you want to leave the church you're at, what's the next thing that God is calling you to? Biskoppen i London, han spurgte mig, Chris, hvad vil du gerne gøre det sådan næste, hvis der er sådan Gud, han kalder dig væk fra den kirke her nu? And do you know, the more I read the Gospels, the more I found a Jesus that went to the abandoned place. Jo mere jeg læste i evangelien, jo mere så fandt jeg en Jesus, som gik ud til de steder, som var forladte. And we just got this real sense, me and my wife, that we would say to the bishop, give us the church in the area of town that you can't get a young evangelical to go and lead. Så min kone og jeg, vi havde sådan en fornemmelse af, at Gud havde sagt til os, at vi skulle tage ud til de steder, hvor der ikke var andre unge evangeliske, som ville tage ud. And we said, give us the church that you're going to close. Vi sagde, giv os en kirke, som du ellers ville lukke. And he showed us All Hallows bow. It was up for sale for 3.5 million, and it was going to be sold to become a mosque. Han viste os All Hallows bøger, som var til salg og skulle sælges for 3,5 millioner, og den skulle blive til en moské i stedet for. And we went to visit the church, and it was horrid. Vi tog ud for at besøge kirken, og det var forfærdeligt. And my wife said it's hideous, Min kone sagde, ej, hvor er den grim. but it's the place to be. Men det er et sted, vi skal være. And we planted our church 3 years ago in what is the poorest community in the East End, and this Sunday there was 140 of us. Så vi plantede vores kirke der, i det, som er det mest fattige sted i den sydøstlige del af England. Og her sidste søndag var vi 170 til gudstjeneste. Isn't she doing well? Well. Yep. Now, the reason I tell you that is simply this. My church is not white and middle class. Grunden til at fortælle det her, det er ikke fordi, at vores kirke, det er middelklasse. Totally and utterly by accident, we have grown a local church. Helt tilfældigt, og bare ved en overraskelse, så har vi faktisk fået en lokal kirke, som er vokset. And it's a long story, but the small group that me and my wife lead, Det er en rigtig lang historie, men den lille cellegruppe, som min kone og jeg, vi leder. Mike's been in prison 6 times. Mike, han har været i fængsel 6 gange. We've got 3 coke addicts, Vi har 3, som er afhængige af coke. 1 prostitute, Der er en prostitueret, a gambler, og der er også en, som er spilafhængig. atomic bomb maker. En, som laver atombomber. Can you imagine a small group Kan I forestille jer sådan en cellegruppe? having an atomic bomb maker sat next to a prostitute? Vi har en mand, som laver atombomber, som sidder ved siden af prostitueret. And God is just up to something. Gud, han vil bare gøre et eller andet. If you want a title for tonight's talk, then if you want to title this Born to Die. Hvis I gerne vil have en titel for prædiken i aften, så er det Født til at dø. I want to start by asking you a question. Jeg vil gerne starte med at spørge jer om noget. Friends, would you raise your hand for me if you believe in Jesus? Vil I løfte jeres hånd, hvis I tror på Jesus? Big deal! Og hvad så? Who cares? Hvem er bekymret sig om det? Muslims believe in Jesus. Muslimer, de tror også på Jesus. Historians believe in Jesus. Og de historikere, de tror også på Jesus. According to James chapter 2, Ifølge Jakob, if you believe there is a God, good. Even the devil believes. Jakob 2:19, der står der Jesus is not her, looking. at du tror, at Gud er en. Det gør du ret i. Det gør de onde ånder også. Jesus isn't looking for people to simply believe in him. Jesus, han ser ikke efter mennesker, som bare vil tro på ham. Jesus has churches full of believers. Jesus, han har kirker fuld af troende. Jesus has believers coming out of his ears. Jesus, han har troen, der kommer ud af ørerne. Jesus is looking for disciples. Jesus, han leder efter disciple. I'm sorry if that offends you, Jeg er ked af, hvis det fornærmer dig. but the truth is Jesus is looking for people who are willing to die for him. Men sandheden er, at Jesus, han leder efter mennesker, som er villige til at dø for ham. I don't know if you've heard of Dorothy Day, Jeg ved ikke, om I kender Dorothy Day, but she said this. men hun sagde sådan her. Do you believe the truth enough to live it? Tror du nok på sandheden, til du vil leve den ud? Do you believe the truth of Jesus enough to live it? Tror du på sandheden om Jesus nok til, at du vil leve den ud? Do you? Gør du? Let's be honest, that's a really difficult question, isn't it? Helt ærligt, det er et ret svært spørgsmål, er det ikke det?
It's a question that I have to ask myself constantly. Det er et spørgsmål, som jeg bliver nødt til at stille mig selv hele tiden. Do I believe and love Jesus enough to live it? Tror jeg nok på, og elsker jeg Jesus nok til, at jeg vil leve det ud? The gospel does not invite us to simply believe in Jesus. Evangeliet, det inviterer os ikke bare til at tro på Jesus. The gospel of Jesus invites us to follow. Evangeliet om Jesus, det inviterer os til at følge. And I think for some of us tonight, the challenge that Jesus is giving us Og jeg tror for nogle af os, den udfordring, som Jesus giver os, is to fall in love with him enough to live it. det er, at vi skal blive så forelsket i ham, at vi vil leve det. I think the reason that we've got a lost generation of young people in the church is because we cling on to a safe, domesticated Jesus. Jeg tror på, at grunden til, at vi har så mange ufrelste i vores generation i dag, det er, at vi holder fast i en Jesus, som bare er sådan en derhjemme i The huset. Jesus that we cling on to is tame, Den Jesus, som vi holder fast respectable, i, han er tam, og han kan respekteres. and he's caged like a wild animal. Og han er sat i bur, ligesom et vildt dyr. We like our church pastors to be shaved in nice tight suits. Vi vil gerne have, at vores kirkepastorer, de har nogle fine jakkesæt på. Yet the Jesus that we follow stunk. Den Jesus, som vi fulgte efter, He was han sweaty. lugtede, han svedte, He had a beard, han havde et skæg, probably long hair. og måske også langt hår. My greatest fear Min største frygt, that many of us, our greatest aspiration is to arrive safely at death. det er, at de fleste af os, vi har den største ting, vi går efter, det er, at vi skal dø. Our greatest aspiration Det is mest, to vi går arrive efter, safely at death. det er, at vi kommer sikkert frem til døden. And as Mother Teresa said, Og som mod Teresa, hun sagde, friends, don't Venner. walk, hop, skip and jump. mod Teresa, hun sagde, venner, I skal ikke gå, I skal hoppe, I skal løbe gadedrengehop, I skal løbe. Jesus wants to challenge you to die to yourself and follow him. Jesus, han vil gerne udfordre dig til, at du skal dø fra dig selv, for at følge ham. And this gospel is costly. Og det her evangelie, det koster. It could cost you everything. Det kunne koste dig alting. The question is, are you willing to follow? Og spørgsmålet er du villig til at følge? Some forms of Christianity, they're toxic. Nogle slags kristendom, de er giftige. They poison us with a weak, feeble Jesus. De forgifter os med en svag Jesus. They seek to keep us comfortable. De forsøger at få os til at være godt tilpas. Do you know, Jesus came to rattle the cage of the religious. Ved du, at Jesus han kom for at ryste buret af den religiøse vej? Jesus wants to rattle our cage. Og Jesus han vil gerne ryste det bur, vi sidder i. He doesn't want us to be comfy. Han synes ikke, at vi skal være godt tilpas. Have you seen the film Willy Wonka, Chocolate Factory? Har I set filmen Willy Wonka, Charlie Chokoladefabrikken? No, you've not seen Willy Wonka, the Chocolate Nej, Factory? jeg har ikke set den. Nej. Okay, who's not seen Willy Wonka? Hvem har ikke set Willy Wonka? Okay. I think many of us in the church have a Willy Wonka theology. Jeg tror rigtig mange her i kirken, vi har en Willy Wonka teologi. In the film or the book Charlie and the Chocolate Factory, I filmen eller bogen Charlie Chokoladefabrikken, lots of children buy chocolate bars to get a golden ticket. der er der rigtig mange børn, som køber chokoladebar, for at de skal få en guldbillet. And the 6 chosen children get their golden ticket. Og de 6 udvalgte børn, som får den her guldbillet, And for one day, they get to go into Willy Wonka's chocolate factory. de kan tage til Willy Wonkas chokoladefabrik for en dag. Charlie gets his golden ticket. Charlie han får sin guldbillet. He's an 11-year-old boy. Han er 11 år gammel dreng. And he polishes his ticket, Og han polerer sin billet, smartens himself up. og han tager fint tøj på. And on the Monday morning, he takes his golden ticket and he goes to the door of the chocolate factory. Og mandag morgen, der tager han sin billet, og så går han hen til døren til chokoladefabrikken. He hands him the chocolate ticket and he gets to go to Willy Wonka chocolate heaven. Så afleverer han sin billet, og så får han lov til at gå til Willy Wonkas chokoladehimmel. I thought you were going to say something else there. Charlie gets to go into chocolate heaven. He gets to go for the whole day. Charlie han får lov til at gå ind i chokoladehimlen for en hel dag. See, the theology of Willy Wonka is you get your golden ticket and one day you'll get to go to chocolate heaven. Og Willy Wonka-teologi, det er, at du får din guldbillet, og så en dag, så får du lov til at komme i chokoladehimlen. And in reality, this is the gospel that we get taught. Og i virkeligheden, så er det evangelie, som vi bliver undervist i. You become a Christian, Du bliver en kristen, you get your golden ticket, du får din guldbillet, and one day you go into heaven. og en dag, så kommer du i himlen.
That is distinctly unchristian. Men det er meget ukristent. The gospel is not a mass evacuation to somewhere else better. Evangeliet, det er ikke sådan en stor evakuering for noget bedre. In this line of theology, life becomes nothing more than longing and waiting till the day you die. I den her slags teologi, så bliver livet ikke andet, end at du står i kø og venter på den dag, du skal dø. It seems to me in England we've got churches full of people waiting for the good thing. For mig så virker det som om, at i England, der har vi helt vildt mange mennesker, som bare venter på, at det gode skal ske. Faith in Jesus is less about a golden ticket and more about receiving a toolkit. Og troen på Jesus, det handler mindre om guldbilletten og mere om, du får en værktøjskasse. Jesus did not die to save us just to get us somewhere else. Jesus han døde ikke for at frelse os, bare for at vi kommer et andet sted hen. Jesus didn't just die to save us from something. Jesus han døde ikke bare for at frelse os fra noget, But he died to save us for something. men han døde for at frelse os for noget. He died for the church to be the hands and feet of Jesus in the world. Han døde for, at vi skulle være hans hænder og fødder her i verden. Would you join me in just reading a passage from Mark chapter 8? Vil I følge mig her? Vi slår op i Markus og skal læse en passage her i kapitel 8. Do you have your Bibles? Har I jeres bibler? Christian conference? Det er ikke kristen konference. Who's got a Bible? Put your hands up in the air. Hvem har en bibel? Ret hånden op. Shocking. Who's got it on their mobile phone? Hvem har den på mobiltelefonen? All right, there's now 40% of us. Okay, det er cirka 40%. So Mark chapter 8. Markus 8. We'll go from verse 34. Vi starter i vers 34. Jesus then called the crowd to him along with his disciples. Så kaldte han skaren til sig sammen med sine disciple Jesus said, "If anybody would come after me, og sagde til dem, hvis nogen vil følge efter mig, he must deny himself, så skal han fornægte sig selv take up his cross, og tage sit kors op and follow me. og følge mig. For anybody that wants to save his life will lose it. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. But whoever loses his life for me and for the gospel will save it." Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. So Jesus turns to his disciples and he says, "Family, if anybody would come after me, you must deny yourself." Så Jesus han vendte sig om til disciple og sagde til sin familie, hvad vil I gøre? I må fornægte jer selv. Pick up your cross and follow me. Tag jeres kors op og følg mig. So that's what we're going to do. Så det er det, vi skal gøre. I've got 1,000 crosses outside. Jeg har 1000 kors udenfor. We're going to ship out section by section. Så vi går ud sektion for sektion. We're going to crucify ourselves Og vi skal korsfæstes and follow Jesus. og følge Jesus. Yeah? Er I med? Amen. Amen. Woo! Rebels. Rebeller. I'm not sure that is exactly what Jesus is saying. Jeg er ikke sikker på, at det er præcis det, Jesus han sagde. When Jesus says, Når Jesus siger, "If anybody would come after me, he must deny himself." når han siger, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv. The Greek word here is the word arapaneomai. Der er det græske ord, arapaneomai. And it can also be translated as to die to. Og det kan også blive oversat som at dø til. To die to. At dø til. If anybody who wants to come after me, he must deny himself. He must die to himself. Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv. Han skal dø til sig selv. Take up his cross and follow. Tag sit kors op og følge mig. So where was Jesus heading at this point in his story? Så hvor var Jesus på vej hen i det her tidspunkt i sin historie? Where's he going? Hvor er han på vej hen? Come on, those with the Bible. Jeg med en bibel. Hvor skal han hen? Where? Calvary. Jesus is heading somewhere. Jesus var på vej til Golgata. Han var på vej et sted hen. He's heading towards his death and his resurrection. Han er på vej mod sin død og sin genopstandelse. Then ultimately his ascension into heaven as King of the universe. Og ultimativt så er det, at han skal være universets konge. Jesus says, if you want to come with me, you must die to yourself and pick up your cross. Jesus sagde, at hvis du vil følge efter mig, så skal du tage dit kors op, og du skal følge mig. When Jesus tells his disciples they should die to themselves, Når Jesus siger, at de skal fornægte sig selv, de skal dø til sig selv, it's like Jesus is saying to them, you need to die to your sense of your rights. så er det som om han siger, at du skal dø til den følelse, du har, at du har ret til noget. Die to my time, Du skal dø til min tid, my money, mine penge, my ego, mit ego, my power, min kraft, my status, min status, my future, min fremtid,
my security, min sikkerhed, my safety, min sikkerhed, my space. mit sted, Dying to what others think of you. og du skal dø til det, som andre tænker om dig. When Jesus says you need to die to yourself, he's inviting you to die to all of the things that are holding you down. Når Jesus siger, at du skal dø til dig selv, så skal du dø til alle de ting, som holder dig nede. That through Jesus' death and resurrection, you would find new life. Men igennem Jesu død og genopstandelse, så vil du finde nyt liv. I want to ask you a quick question. Jeg vil gerne stille jer et hurtigt spørgsmål. Raise your hand if you wear a pair of shoes. Løft hånden, hvis du har et par sko på. Pair of shoes on. Put your hand up. Har du Okay. sko på? You're not even playing along, most of you. Come on, De fleste er entertain ikke the engang med. British Prøv guy. lige, kom nu og leg lidt med mig, ikke også? Raise your hand if you own a pair of shoes. Løft hånden, hvis du ejer et par sko. The earth is the Lord's and everything in it. Jorden er... Raise your hand if you own a car. Løft hånden, hvis du har en bil. No, you don't. The earth is the Lord's and everything in it. Raise your hand if you own a mobile phone. Løft hånden, hvis du ejer en mobiltelefon. No, you don't. Nej, det har I ikke. The earth is Jorden the Lord's tilhører and Herren, everything og in alting it. i den. Let's try again. Vi prøver igen. Raise your hands if you own a pair of shoes. Løft dine hænder, hvis du ejer et par sko. No, you don't. Nej, du har ikke et par sko. We have Vi nothing. har We ingenting. don't own anything. We don't possess Vi anything. ejer ingenting. Do you know why we think that? Ved du, hvorfor vi tror det? Because Satan has told us we own these things. Fordi Satan har fortalt os, at vi ejer de her ting. I describe myself as a Klingon. Jeg beskriver mig selv som en klingon, I love to worship Jesus with one hand, og jeg elsker at tilbede Jesus med en hånd, but be clinging onto my stuff with the other. men jeg holder fast i noget andet. I don't know how many of us tonight in worship had one hand in the air, Jeg ved one ikke, hvor hand mange af jer aften, der faktisk havde en hånd op i luften, når vi talbede, on our mobile phone. og så den anden på mobiltelefonen. How many of us got a text message and we thought, oh, well, I'll answer that. Hvor mange af os fik en tekstbesked og tænkte, den svarer jeg lige på. I'm worshiping Jesus with one hand, Jeg tilbeder Jesus med en hånd, but I'm interested in what somebody's saying to me on the other. men jeg er faktisk meget interesseret i, hvad der sker her på mobiltelefonen. Jesus says, if you want to follow me, you need to die to yourself. Jesus siger, hvis du vil følge mig, så er du nødt til at fornægte dig selv. Die to your sense of your status, your rights, your time, your money. Dø til din oplevelse af dig selv og dine rettigheder og din tid og dine penge. Because Jesus wants to be resurrected in you. Fordi Jesus, han skal genopleves i dig. The amazing thing about taking Jesus up on this offer is Det that fantastiske whatever ved at følge controls Jesus- you, it doesn't anymore. Det fantastiske ved at følge Jesus i det her tilbud, det er, at vi ikke er i kontrol mere. People who were obsessed with fame are now obsessed with Jesus' fame. Mennesker, som var optaget af at være kendte, de er nu optaget af, at Jesus skal være kendt. People who were obsessed with power are now obsessed with serving. Mennesker, som var optaget af magt, de er nu optaget af at tjene. People who are chasing money now want to give it away. Mennesker, som jagtede penge, de ønsker nu at give dem væk. People who are searching for acceptance are now accepted in Jesus Og mennesker, som søgte efter at blive accepteret, er nu accepteret i Jesus. and are now strong enough to give acceptance and love to others. Og de er nu stærke nok til, at de kan give accept og kærlighed til andre. Do you know, family, Ved I, familie? you can't stare into the eyes of Jesus, I kan ikke se ind i Jesu øjne accepting his grace, accepting his love, and stay where you are. og acceptere hans nåde og hans kærlighed og blive, hvor du er. Jesus beckons his church to follow. Jesus, han trækker sin kirke med, og han ønsker, at den skal følge. He beckons us to give up our hands, our feet, our mouths, our money, our homes, our families in a mass resurrection project. Han beder os om at løfte vores hænder og overgive vores tid, vores penge, vores familie og vores penge i en fuldstændig overgivelse. And the church is a group of people all living out Jesus' good news. Og kirken, det er en gruppe mennesker, som lever Guds nyheder. People who are being broken Mennesker, som bliver brudt and pulled out og som bliver trukket ud, for the healing of their communities, for at de kan helbrede deres samfund streets, og deres gader nation, og deres nation, world. verden. people who are freely allowing their bodies to be broken and their blood poured out. Mennesker, som frivilligt lader deres kroppe blive brudt og deres blod blive udgydt, To see the healing of the nations. for at se, at nationer bliver helbredt. As Doris Day said, do you love the truth enough to live it? Som Doris Day, hun sagde, elsker du sandheden nok, til du vil leve den ud?
Do you love the truth of Jesus enough to live it? Elsker du sandheden om Jesus nok, til du vil leve den ud? Can I dare? Våger Can I dare jeg? you? Kan jeg udfordre jer? May your goal in life not be to safely arrive at heaven's door, Må jeres mål i livet ikke, at I når sikkert frem til himlens port, but hop, skip, jump, run. men at I hopper, og I gadedrenge løber, og I løber til himlen. Jesus is looking for a church who are willing to do that. Jesus han leder efter en kirke, som er villig til at gøre det. Can I tell you some stories? Må jeg fortælle nogle historier? My friend Rachel, she lived in a really nice 2-up, 2-down house with a garden. Min ven Rachel, hun levede i et rigtig dejligt hus med en øvre og en underetagen og en rigtig dejlig have. Yeah, and she decided that she wanted to relocate and move into the neighborhood. Og hun besluttede sig for, at hun ville gerne flytte og være i et bestemt nabolag. One day she's coming home from work and she's walking down the corridor of her block of flats. En dag så kom hun hjem fra arbejde, og hun gik ned igennem gangen der hvor hun boede. And she can hear this woman sobbing at the end of the corridor. Og hun kan høre, at der er en kvinde, som græder for enden af gangen. As she walked down the corridor, she realized it was a young Polish woman that had moved in with her family 5-6 weeks previously. Hun gik ned og opdagede, at det var en ung polsk kvinde, som var flyttet ind i en lejlighed for nylig, for 5-6 uger siden, sammen med sin familie. She spoke to the mum and said, can I help? Og hun talte til moren og sagde, kan jeg hjælpe med noget? The mum said, we moved here because our 2 children were being abused by an uncle back home. Og moren hun fortalte, at vi flyttede her, fordi at mine 2 børn, de blev misbrugt af en onkel derhjemme. We've moved here to try and start a new life. Vi har flyttet hertil, for at vi skal prøve at starte et nyt liv. But my husband's only getting enough money to pay the rent. We don't have enough money for food. Men min mand, han får kun penge nok til, at vi kan betale for vores husleje. Vi har ikke penge nok til mad. Rachel goes into her flat and she takes off a jacket. Rachel, hun går ind i sin lejlighed, og hun tager en jakke. Put a credit card in her pocket. Og hun tog et kreditkort i lommen. Came out the flat. Hun kom ud af lejligheden. And said to the woman, come with me. Hun sagde til kvinden, kom med mig. They walked down the road to the local big supermarket. De gik ned ad vejen til det kæmpe store supermarked i nærheden. They arrive at the supermarket and the Polish mum takes this little trolley. De kommer ned til supermarkedet, og den polske mor, hun tager en lille bitte vogn. Rachel says, no, that's not big enough. Og Rachel siger, den er ikke stor nok. She takes one of the, in England we've got these big American size, huge, deep trolleys. I England, der har vi de her kæmpe store indkøbsvogne, som er så amerikanske større. De er virkelig store og dybe. They walk into the supermarket and Rachel starts putting food into the trolley. De går ind i supermarkedet, og Rachel hun begynder at putte alt det her mad ned i den her vogn. She's saying to the Polish woman, has your children ever had Nutella? Og hun spørger den polske kvinde, har jeres børn nogensinde fået Nutella? They've never had Nutella. Det havde de aldrig nogensinde Taste prøvet. of heaven. En smag af himlen. She's put it in the trolley. Hun putter det i vognen. Bread, milk. Then she says, brød, mælk. Has your family ever tried Viennetta ice cream? Spørger hun, har din familie nogensinde prøvet Viennetta is? Do you have that here? Har I det her? It's like a national treasure for us. For os så er det en national gave. Det er en lille skat. She's filling the trolley Hun fuller putter and det i fuller vognen, with food. og der er mere og mere mad. Staple diet stuff as well as the treats. Og der er både sådan almindelige hverdagsting, men også specielle gode ting. They get to the cashier and the trolley is piled high. De kommer hen til checkout, og den er helt fuld. The mum stands there sobbing and she just says, I Moren står der og can't græder. afford Hun this siger, food. det har jeg altså ikke, råd til. The food goes down the conveyor belt. Og maden det går bare Put it ned in the igennem ned af hendes kassebånd og bliver pakket i poser. You do have carry bags. Ja, vi do have. Brilliant. Ja, vi har poser. Yeah. Just checking. The price comes up, it's £280. Prisen kommer op, det er 280 pund. Rachel takes out her credit card, Rachel hun tager sit kreditkort hands it over. og betaler. She pays the bill. Hun betaler det hele. And only like mums can do, they carried, she said, like 20 carrier bags under each arm. Og kun ligesom mødre kan gøre det. Hun havde simpelthen 20 Let's be poser honest, under hver arm. Men Helt ærligt. can't do that. Mænd kan ikke engang gøre det. I don't care who you are. Jeg er ligeglad med, hvem du er. It's a superpower that all mums have. Det er sådan en superkraft, som alle mødre har. They carry the food back to the flat and they go up the stairs and down the corridor. De tager maden med tilbage til lejlighedskomplekset, op ad trapperne og hen ad gangen. Rachel starts loading the food into the cupboards with the mum. Og Rachel hun begynder at putte maden i skabene sammen med moren. She says to the mum, same Og så time siger hun next til week. moren, samme tid næste uge.
We'll keep doing this Vi until bliver ved your med at gøre det her, husband can afford to buy food. indtil din mand han har råd til at bekøbe mad til jer. 2.5 months. 2,5 måneder. A disciple of Jesus is somebody who's dying to the idea of their credit card En disciple af Jesus, det er nogen, der dør til tanken om deres eget kreditkort. because they realize the earth is the Lord's and everything in it. Fordi det går op for dem, at jorden tilhører Herren, og alt der er på den gør også. We had a knock on the door a little while ago, and it was a gentleman called Mr. Zaman. Der blev banket på døren for nylig, og det var en herre, som hed Mr. Saman. He's from Bangladesh. Han er fra Bangladesh. He had 6 children and his wife and him in a 2-bedroom flat. Han boede sammen med sin kone og 6 børn i en 2-værelses. They came to the church to try and see if we could give them some food. De kom ind til kirken, og de ville gerne se, om de kunne få noget mad. We went round with sacks of rice and babies' nappies and cleaning equipment. Vi kom med ris og bleer og rengøringsartikler. The thing that makes us passionate is not about giving away food, it's about building friendships. Det, som gør os passionerede, det er ikke det med, at vi giver ting væk. Det er, at vi bygger venskaber. So we'll never give somebody food on the doorstep of the church, we'll always go to their home. Vi vil aldrig bare give mad ved kirken. Vi følger dem altid hjem. Fiona is a 27-year-old girl at the church. Fiona, hun er en 27-årig kvinde i kirken. She took a huge bag of rice around one day and got talking to Mr. Zaman. Hun tog en dag en stor pose ris med rundt og besøgte Mr. Saman. His daughter was going to be 2 that Thursday. Hans datter ville blive 2 år den torsdag. She said, "What are you going to do to celebrate?" Og hun sagde, hvad gør I for at fejre? So we haven't got any money to celebrate, but my wife has made a card. Vi har ikke nogen penge, så vi kan fejre det, men min kone, hun har lavet et kort. He showed Fiona the card, and it was just a card that was cut from the back of a tissue box. Han viste Fiona kortet, som konen havde lavet, og det var bare et kort, der var klippet ud fra bagsiden af en papirkasse. Fiona went home. She baked a cake. Fiona gik hjem, og hun bagte en kage. She picked up a gift on the way home from work. Og hun hentede også en gave på vej hjem fra arbejde. And a card. Og et kort. CD player. Og CD-afspiller. Party poppers. Og der var She went round on Thursday night. andre festligheder, og hun kom omkring torsdag aften. She gave them the cake. She gave them the music. Hun gav dem kage og musik. She took some of the folk from church round. Og hun inviterede også nogle mennesker fra kirken til at komme. Mr. Zaman says, "What kind of church do you go to?" Herre Saman, han sagde, hvad for en kirke går du så i? She says, "I go to the kind of church that throws parties for children they've never even met." Jeg går til en slags kirke, som laver fester for børn, de aldrig nogensinde har mødt. We met a guy called Darren last September, Sidste september, der mødte vi en mand, der hed Darren. and he was chatting to some of the guys from church. Og han talte med nogle af gutterne fra kirken. And he'd moved into a flat, but he'd got nothing in the flat. No sofa, no bed, no TV, nothing. Han var lige flyttet ind i en lejlighed, men havde ingenting. Han havde ingen sofa, ingen seng, ingenting. So they put a little message on Facebook saying, "Has anybody got a wardrobe, a bed, a cabinet, a TV?" Så de lavede en lille post på Facebook, hvor de skrev, er der nogen, der har et tøjskab og en seng og forskellige ting. Pots and pans. Gryder og pander. They agreed to meet at a particular time. Og det besluttede sig for, at de ville møde på et bestemt tidspunkt. And in the car park of the block of flats, Og der mødtes de på parkeringspladsen ved bygningskomplekset. like you had a flat set out. Og så havde de ligesom bare indrettet en lejlighed lige der på parkeringspladsen. They carefully carried them up the stairs and delivered them to this young man. De bar det op ad trapperne og gav det til fyren her. Now, the reason I tell you this story isn't that they did that. Grunden til at fortælle det her, det er ikke fordi de gjorde det. A month later, I said to Charlie, a member of our church, En måned senere så sagde jeg til Charlie, et medlem i vores kirke, "Who in our community has a spare wardrobe?" hvem har i vores fællesskab har et ekstra skab? I said, "Charlie, where did you find that wardrobe that you took round to his house?" Charlie, hvor fandt du det skab, som du gav til ham der? Charlie said, "I didn't find one, I gave mine." Og Charlie sagde, jeg fandt ikke et, jeg gav ham mit. He showed me his bedroom and his clothes were all in boxes. Og han viste mig sit soveværelse, og alle hans tøj, det var bare i kasser. It's too easy to follow Jesus and be generous with what we have left over. Det er alt for nemt at følge efter Jesus og være generøs med det, som vi har i overskud. Sometimes being a disciple is giving away the only item that we have. Nogle gange er det at være disciple, at du giver det væk, som er det eneste, du har. Does that make sense? Giver det mening? Discipleship is costly. Discipleskab, det koster. We need to die to the idea of our credit card, Vi er nødt til at dø til tanken om vores eget kreditkort. our wardrobe. Vores tøjskab. One last story. Og en sidste historie. Is that okay? Er det okay? At my last church, my treasurer was called John.
I min forrige kirke, der hed min... His name was John. Your treasurer? Banker. Okay. Church accounts. Ja. The most important person in the church. Den allervigtigste person i kirken, kasseren, han hed John. Okay. He'd made an investment in his 30s. Han havde investeret, da han var i 30'erne. And he'd retired in his early 40s. Og han blev pensioneret i tidligt i 40'erne. And then he now does the church accounts for about 9 or 10 churches. Og så holdt han styr på regnskaberne for adskillige kirker. Now we have a family that came to the church and they lived on one of the estates, one of the housing poor estates in the community. Hans familie, de kom i kirken, og de boede på et hus på en ejendom, men en fattig ejendom. They had this small little car that we call it a rust bucket. De havde en lille bitte bil, som var sådan en rustbunke. On the way to church one particular Sunday, somebody drove into the side of them. Og en søndag, da de kørte i kirke, så var der nogen, der ramte ind i siden på dem. They'd only got car insurance for fire and theft, so their car wasn't insured. De havde kun forsikring på deres bil i forbindelse med brand og tyveri, så den var ikke forsikret. And the person that drove into them drove off. Og personen, som ramte dem, kørte bare væk. A pickup truck picks them up and brings them to church. Der var en truck, der kom forbi og samlede dem op og kørte dem til kirke. And dumps their car in the church car park. Og smed bare bilen der på parkeringspladsen. They walked into the church. De gik ind i kirken. And said to John and I, og så sagde de til John og jeg, we don't think we'll be able to come to church for a while. Vi tror ikke, vi har mulighed for at komme i kirke i en periode. For them to get to the church on public transport would have taken nearly an hour to get there. For at de skulle komme i kirke, det ville tage omkring en time, hvis de skulle med offentlig transport. John said, wait there. John sagde, vent. He went into the church. Han gik ind i kirken. He took out his Mercedes car keys. Han kom ud med sin nøgle til sin Mercedes-bil. And he said, from tomorrow morning you're in the insurance. Han sagde, fra morgen tidlig, så har I forsikringen. It's your car. Det er jeres bil. Do you have eBay? Har I eBay her i Danmark? He went home that night and bought a second-hand car on eBay. Så gik han hjem og købte en brugt bil på eBay efterfølgende, den samme aften. Sometimes being a disciple of Jesus means that you make the costly decision that hurts. Nogle gange betyder det at være Jesu disciple, at du vælger at gøre noget, som gør ondt. And I wonder so often if our faith is about something we do as a hobby. Og nogle gange så undrer jeg mig over, om vores tro, det handler om noget, som vi gør som en hobby. With the money that's left over. Med de penge, som er til overs. I think Jesus in the good news invites us to die to ourselves. Og jeg tror, at Jesus evangeliet, det inviterer os til, at vi skal dø for os selv. Do you believe and love the truth enough to live it? Tror du og elsker du sandheden nok til, at du vil leve den ud? Do you Gør du? believe and love the truth enough to live it? Elsker du sandheden nok til, at du vil leve den? Because if you do, For hvis du gør, that's awesome. så er det fantastisk. I want to just simply ask the question as we close. Helt enkelt, så vil jeg gerne stille et spørgsmål her, mens vi lukker. I think some of us may have made this decision many, many years ago. Jeg tror, at nogle af os, vi har taget den her beslutning for mange år siden. Some of us might have made the decision to be a believer in Jesus. Mange af os har måske bare valgt, at vi skal tro på Jesus. And Jesus tonight beckons us to follow. Og i aften så beder Jesus os om, at vi skal følge. Do you want to follow Jesus? Vil du følge Jesus? Not as a believer, but as a disciple. Ikke som en troende, men som en disciple. Radically living out your life as a costly thing. Hvor du lever dit liv ud radikalt, som noget, der koster dig. I'm just going to invite you to stand and we're going to pray. Jeg vil gerne invitere dig til at rejse dig op, og så vil vi bede. And I'm going to use a Franciscan prayer as a blessing for us. Og jeg vil gerne bruge en franciskaansk bøn som en velsignelse for os. Okay. It's interesting. Many of us have stood. Det er meget interessant, at mange af os vi står op. I'm going to do the thing that very often people don't do in church meetings, but I want to encourage you, if you really don't want to do this, don't stand. Jeg vil gerne gøre noget, som vi normalt ikke gør til gudstjenester, men jeg vil gerne opfordre til, at hvis du virkelig ikke har lyst til at gøre det her, så skal du ikke stå op. Only if you really want to live it. Kun hvis du virkelig ønsker at leve det ud. Please be seated if you want to sit down now. Vær så sæt dig ned, hvis du gerne vil sidde ned nu. Jesus invites us to follow. Jesus inviterer os til at følge.
I'm going to read a prayer, an old Franciscan prayer. Jeg vil gerne læse en gammel franciskansk bøn. In my tradition, we hold out our hands in front of us. I min tradition, der holder vi vores hænder frem foran os. Can I tell you one quick story? Må jeg gerne lige fortælle en kort historie? No, seriously. We have a Muslim chicken shop across the road from our house. Der er en muslimsk kyllingbutik lige på tværs af vejen fra, hvor vi bor. 3 Muslim members of staff. Der er 3 muslimske medarbejdere. A few months ago, there was a fight in the shop. For 3 måneder siden, der var det, at de kom op og slås i butikken. I put on my little dog collar and I went into the shop the following day. Jeg tog mit lille halsbånd på, og så gik jeg ind i butikken næste dag. I said to the 3 members of staff, Så sagde jeg til de her 3 medarbejdere, I would love to pray for God's protection over your shop. jeg vil gerne bede om Guds beskyttelse over jeres butik. So I got them behind the counter. Så jeg fik dem til at stå bag ved disken. Muslim guys, hands out like this. Muslimske herrer med hænderne ud sådan her. One of them did that. En af dem gjorde sådan her. I said, well, how big a gift do you want to receive? Så sagde jeg, hvor stor en gave vil du gerne have? I said, if you want a big gift, big hands. Hvis du gerne vil have en stor gave, store hænder. 3 members of Muslim staff behind the counter waiting on the Holy Spirit. Så her har vi 3 muslimske medarbejdere, som står bag ved kassen med armene ude. Venter på Helligånden. There's a queue. Og der er en lang kø. And I had them stood there and I prayed, come Holy Spirit. Og jeg fik dem bare til at stå der og bad, kom Helligånden. Prayed for them, Jeg prayed bad for for dem. peace. Jeg bad om fred, I went home. og så gik jeg hjem. About 3 weeks later, I went back into the shop to get my chicken. 3 uger senere, så kom jeg tilbage i butikken for at købe en kylling. And the manager said, when are you going to do the tingly hand thing again? Og så sagde chefen der, hvornår gør du det med at hænderne de kilder igen? We can do the tingly hand thing anytime. Vi kan gøre det med at hænderne de kilder Love it. når som helst. Jeg elsker det. So, I'd love to encourage you just to hold your hands out in front of you. Jeg vil gerne invitere dig til at holde dine hænder ud foran dig. Let's pray. Lad os bede sammen. May God bless you Må Gud, with discomfort and easy answers. må Gud velsigne dig med ukomfort og nemme svar. Half truths of superficial relationships, Halve sandheder og overfladiske forhold. so that you may live deep within your heart. Sådan at du må leve dybt i dit hjerte. May God bless you with anger at injustice, oppression, and exploitation of people, so that you may work for justice, freedom, and peace. Må Gud velsigne dig med vrede for uretfærdighed, undertrykkelse og udnyttelse af mennesker, sådan at du må arbejde for retfærdighed, frihed og fred. May God bless you with tears to shed for those who suffer from pain, rejection, and starvation and war, so that you may reach out your hand to comfort them and turn their pain to joy. Må Gud velsigne dig med tårer, som du græder for dem, som lider under smerte og afviselse, sult og krig, sådan at du må række dine hænder ud for at trøste dem og vende deres smerte om til glæde. And finally, may God bless you with enough foolishness to believe that you can make a difference in this world, so that you can do what others claim cannot be done. Og må Gud velsigne dig med nok dumhed, sådan at du tror, at du kan gøre en forskel i den her verden, sådan at du kan gøre det, som andre siger ikke kan gøres. Amen. Amen.